Thank you. It looks like we actually have quite a nice balance. When we look back over the past couple years, and I think about the way my 12-year-old, my teen, got the majority of his information, it was visual and auditory. Kinesthetic, not at all. I mean, it was you sit here in front of this computer and you click through your lessons in Google Classroom, and when you're done, you're done. And so what did my son do? He took his mouse and clicked finish on every lesson within about 10 minutes of sitting down, and he was done. No, he wasn't done. All he did was get to the end so he wouldn't have to do anything else besides play a video game. How do we help build the visual, the auditory, and the kinesthetic learning? Here's the thing. When we're thinking kinesthetic, a lot of people are thinking that it has to be body motions or that it has to be motions like we're doing, visual, auditory, kinesthetic. And then we think, my teen is not gonna walk around and they're not gonna want to do that. No. At Super Camp, we show them the why behind it. So that's always a great starting point, especially if you would love to get the visual, auditory, and kinesthetic learning for your smaller, younger students. It's a great way to get them to see the benefit. So as they do get older and hit those teen years, they're already used to doing it. With your teens that might not want to get up and do that motion, it can be something very simple. As simple as you have to do this reading for class, do it in a rocking chair where you're having to actually use your feet and motion to keep your body moving. Maybe it's taking the book for a walk and reading while they are walking. With COVID, my son ended up having to walk up and down the hall reading out loud because that's the way we had to make sure he was getting some motion. Kinesthetic is about adding in the motion somebody needs to help them remember information. So when he would come to the end of a page, he would stop, he would close his eyes. So now it's visual, and he would make a picture in his mind about what he just read. He would open his eyes, turn to the next page, and start to walk again as he was going through the next page. At the end of the page, he paused, he closed his eyes, created a picture in his mind. And these are very simple things that we can actually get our teenagers to do because they don't feel silly doing it. It's a level of comfort as we work them up to a super camp experience where we are going to have them doing visual, auditory, kinesthetic. What? Visual, auditory, kinesthetic. And you would be amazed at the end of a super camp experience how many teens, all of them, at super camp are up there doing the chants and cheers, how they are doing the motions because they know the why. When we're communicating with them, especially our teens, we want to give them the why. And that's why we're kind of diving a little deep into this brain science tonight. As we continue, if there's questions, please put them in the chat because we will get to them and get them roped in. And we are going to talk now about what happens when things aren't going so well. I know somebody said it may be some anger management, how to take care of emotions, mood swings. That's where we are headed now. Everything comes in. Everybody go ahead and do it with me. Visual, auditory, kinesthetic. All of that information comes in, goes to the thalamus.
The thalamus is very busy. It's the gate at the airport. And then it sends all of the information, visual, to that visual cortex. If it comes in auditory, it's going to the temporal lobes. And if it's kinesthetic, it's going right here to the motor cortex. So here we go. What happens then when they're having what we might nicely call a teenage moment, right? They're a little moody. They didn't have a good day at school. Something does not look like they are happy, right? What is going on in the teenage brain, or any brain for that matter? What's happening now is they are moving out of that thalamus down to the amygdala. The amygdala is the emotional control center of our brain. And here's where things get tricky, because the amygdala is this itty bitty living space, like teeny almond size, right in the center of the brain. And if you look here on the diagram, the thalamus is right next to the amygdala. Now, that amygdala has a few different functions. First of all, and importantly, it does keep us safe. We have all walked into a space and we've looked around and we're like, something doesn't feel right in here. It did, no, something doesn't feel good. That is our amygdala helping us and keeping us safe. Now, at the same time, our amygdala is keeping us safe, and it could be going fast. And this is the acronym, and I know this is an in English acronym, so we may need to translate it a little differently. If our amygdala is going fast, it stands for fear, anxiety, stress, threat. FAST, F-A-S-T. Whenever the amygdala perceives, that's the important word there, perceives fear, anxiety, stress, or threat, the amygdala fills up with fluid, and our executive control room kind of shuts down. We go into safety mode. And safety mode doesn't allow a lot of logical reasoning and thinking. RJ, my teen, he insists he's already a teen, but you know what? He is only 12. But he will he's been telling me for like 2 years that he's a teenager. I have held it off as long as I could, but now he's close. So my teen that warms my heart, he will walk up to me with his math book, right? We are still learning from home here. He walks up with his math book and there's already panic in his eyes. His eyes are already big. His breathing is already very fast. He's already bobbing up and down like this. And his amygdala is already flooding full of fluid. There is no reason for me right in that moment to say, you know what, let's open this book and let's just tackle the first one. And as parents, what we want to do is help our student move past that amygdala moment, that fear, anxiety, stress, or threat. So we think, we'll just redirect that attention over to the math book. But it's the math book that's causing the fear, anxiety, stress, and threat. So what we have to do
is get the amygdala to calm down, allow it to drain, and then once it is drained, we can have a logical conversation that requires processing and thought. It's very common for us if our teenager is giving us attitude. I'm sure some of us have had teenage attitude before. If they are stomping their feet, if they're rolling their eyes, if they're walking down the hall to their room and slamming the door, those things happening, it's the amygdala. Their amygdala is flooded right now. It is full of fluid, and us following them down the hallway to try to talk it out is actually one of the worst things we could do, because until the amygdala is calm, that conversation that is going to get us to a positive end cannot take place in our students' brains. If the amygdala is flooded, it is putting out the fire. It's putting out all of the higher order thinking, the brain getting hot and processing. All of the flooded fluid from the amygdala is putting out that fire right here where we actually do process the good stuff in the prefrontal cortex. We say the prefrontal cortex needs to be hot, higher order thinking. We want it going and crackling and building all types of connections. But if the amygdala is flooded, that fluid from the amygdala is putting out that prefrontal cortex, and it's not going to process correctly. That was a big chunk of information. Wow. Wow, wow, wow. Please take 10, 15, 20 seconds. If there's any questions you have, let's get them in the chat. Let's get them answered. And take any notes that you might need to. I will leave this slide up, and we can even go back if we need to go back to check something out. Go ahead and fill the chat. Here we go. Any interpreting? I am ready when you are. We have a bunch of brain scientists here tonight. You all already knew all this good stuff. Any questions before we roll on? Here we go. Oh, thank you. Oh, may we answer them one at a time, please? Okay, can I answer that one first, please? Thank you. Okay. So when are you trying to explain that to them would be my question. I have done this so many times. Like I said, I have a 29-year-old, a 21-year-old, and RJ. You hear lots of RJ stories from me, because if I would have had RJ first, my other two might not have been here. He's wild, right? Wild. If I try to have that conversation with RJ when his amygdala is going fast, fear, anxiety, stress, threat, anything I say to him is not going to be processed in this prefrontal cortex. I have had to stop myself numerous times from wanting to jump right in and be like, math is easy. You know what? I had a hard time with math when I was in middle school. I get what you're saying. What I used to do was just get my flashcards out all the time, and I go through them, and he's done.
His amygdala is flooded. He has not heard a word I say. And if I haven't waited for his amygdala to drain and that prefrontal cortex to get hot again, I can be up there juggling. I could be up there doing all kinds of crazy tricks, and he's not there. He's not there with me. I don't have this slide, but we're going to go through it. So stick with me. The 4 things that we need to absolutely avoid when we are trying to talk to our teens, especially when their amygdala is going fast. We call it the GABs. And Mark is going to throw this in the chat for us. So we have it in English in the chat, so we can go ahead and make sure it gets interpreted all the way through. The GABs, G-A-B-S. Now in English, that means somebody who talks too much. They gab a lot, okay? The G stands for grab the glory. That is one thing at Super Camp. We love acronyms. We love them because they help our brains remember things. The GABs, G, grab the glory, is taking away the other person's emotions. And this is really important for our teens because we don't want to take their emotions away. We need to help them process them. Grabbing the glory would look like what I just did a couple minutes ago. RJ, when I was in middle school, you know what? I had such a hard time with math. I had to get my flashcards out and I had to study 3 and 4 and 5 times. And RJ's like, cool. And that doesn't help me. I just grabbed the glory from him. He is in an emotional state about his math. I do not need to go and take that emotion away from him. I need to help him develop the skills to get through that emotion himself. G, grab the glory. A, oh, parents, we do this all the time and we mean well, The A is advise. We know, we've been there. I've done middle school math. Oh, I have time for the advice I can give my kid. And I'm going to give it all to him right now while he's upset and his amygdala is going and he's having fear and he's having anxiety, he's having stress and everything. Now is not the time for advice. We have to, again, we need to help them recognize the emotion they're having and process it. They cannot process it while the amygdala is going. We have to get the prefrontal cortex hot. If we are just layering on advice, even if it's advice we know will work, all that advice, if their amygdala is going, is falling on deaf ears. It's not going anywhere. We have lots of advice. We want to, of course, we want to help our students, but we've got to make sure we're doing it at the right time. So G, A, and then B. We do this when we're frustrated. And everybody go ahead and nod your head, even though I can't see heads and nodding. Go ahead and nod your head if you have ever been frustrated with your student or teenager. All 3 of mine, right? The B means belittle. And this really happens a lot at school, unfortunately. RJ's upset. He's sitting in math class. He doesn't understand this math problem. He does not understand this whole equivalent fractions.
Equivalent fractions, you take the numerator and then the denominator and you cross multiply, and it's just going in one ear and out the other for RJ. But then his friend leans over and says something like, "You don't understand how to do it? That's easy. I can't believe you don't know how to do that. We did that yesterday. We did that like 3 days ago. We did that last year. You don't know how to do that yet?" Belittling is putting somebody else down for what they can't do or don't know how to do. And a lot of times it happens between peers. We get frustrated and fall into belittling as parents when we've said to do something again and again and again, or we've given them that advice and they don't follow it. We give them and show them what to do, and then they do what they want to anyway. Someone just said that. They do what they want to do anyway. That belittling could sound like, "I already told you to. I showed you how to do that last time." Those statements cause the amygdala to fill up with fluid, and we know what happens. All of the fluid puts out this fire right here in the prefrontal cortex, and they're not processing and thinking. We got the G, got the A, B, then the S. The S in GABS is sidestep. We do this when we're uncomfortable. And I can definitely think of a couple conversations that my children have come up to me and said, "Mom, tell me about." And I'm like, where did you hear that from? "Oh, YouTube." Great, right? "Oh, heard that out at lunchtime." Great. And so we give an answer like, yeah, that's not really appropriate. And we just walk off. We don't answer what they asked us. We're uncomfortable. We feel that it might not be appropriate for them to even know. But they asked us about it, so they already know. They do. They might even know more than us, depending on what they've figured out off of YouTube. When we sidestep, it sends a message that what they're curious about and what they want to know about, that we're not going to support them in figuring it out. And that's a really tricky balance, because there's some stuff my 12-year-old doesn't need to know. He does not need to know that. But if they're walking up and asking me about it, and I just conveniently sidestep right on around it, they already know. And we have to find a way to kind of meet that middle ground. When we sidestep and don't address it, it sends the message that we're not going to support our students. And then what happens? They go back to YouTube and find the answer. Google's got a lot of answers out there, but not always the answer that I want my students to have. I bring up GABS because I know we were saying, like, how do we take this? What do we do? How do we get them there? If our student is going fast, and say it with me, fast is fear, anxiety, stress, threat. If they are perceiving, there's that word again, perceiving fear, anxiety, stress, or threat, then we know that that is definitely not the time to try to talk them through anything. That's the time that we calm them down. That's the time we say, hey, you know what? Let's take 15 seconds and just close our eyes and breathe for a minute. You know what? Why don't you grab your AirPods and listen to some music for 10 or 15 minutes, and then we'll talk about this. Why don't we all queue up?
which is something we do at Super Camp because it helps us drain the amygdala and get our prefrontal cortex going. Cue up is 2 very simple steps. 2 very simple things. Here we go. The first one is pull up and picture. When we pull up, it's us sitting up straight, getting great blood flow, because we know they're not sitting up very straight when they're on the computer playing games, right? Cue up is pull up, our shoulders, our chin, our neck. Picture. When we picture, we're picturing the desired outcome. So if RJ's desired outcome is to focus on his math, he's standing up and sitting up nice and straight, and he's either closing his eyes, which is fine, or his eyes staying open, and he's picturing himself staying focused on his math. We're picturing the desired result. So the first, pull up and picture. The next step is breathe and release. And as we're releasing, we're doing a couple things. Obviously, we're exhaling. We are also dropping our shoulders down. We carry a lot of tension in our shoulders, and we're letting our jaw relax a little bit here. When our shoulders are clenched up and our jaw is nice and tight, it actually can send a message to the amygdala that there's something there, fear, anxiety, stress, or threat. So by doing the breathe and release, we're sending a message to the amygdala that it's safe and that it's okay for everything to drain. And what does that do? You know what it does? It gets the prefrontal cortex going and hot, because the prefrontal cortex is where all of the thinking and processing happens. That's where we're going to get them through how to make a good choice. That was a really long explanation for that one question. Did I catch everything in that answer? I want to make sure I've addressed that question. Okay, yes, I see a yes. All right. Was there any other questions? I know we had another one. Can everybody please send some love in the chat to our interpreter? I mean, come on. She is listening to me and listening in English. She's saying everything to you in Vietnamese, and she's keeping track of questions, the chat, hand raises. What? So much love over to you this evening. Thank you. Any other questions? Okay. Mm-hmm. Okay. That question I will make sure to send back over to Super Camp Vietnam. I don't know what they are sending out, if there's a copy of the video. I have sent over the visuals that are beside me, so those are available. Of course, you are more than welcome to go to supercamp.com and then /Vietnam.
And I know at the end, they're going to be giving out some more information on how you can get more programming for you and especially for your teens. So we will definitely answer that at the end. And yes, of course, we have ways to make sure you have the information from this evening. We want to make sure you get what you need, because when you get what you need as a parent, we are better equipped to get our students over to a program like Super Camp, where they get to learn all of this stuff, and they get to learn it without you telling them to do it. We know that's true. Come on. If we're telling them to do it, you know what? Pull up, picture, breathe, release. They're like, what? No, not doing it, right? So we are bringing Super Camp to Vietnam just for that. We're here to teach them about their brain. We're here to give them the insight they need so they can excel and make these choices themselves. What we find with teens, and this is, oh, okay. So I've been doing a lot of research around attention spans and the social emotional development of video games, or I should say the lack of social emotional development that comes from a video game. And I was reading some studies that say we have a certain number of seconds to capture a student's attention, especially students 11 to 14, okay? 11 to 14-year-olds specifically. We have so many seconds to capture their attention and keep it before they flip over to the next thing in their brain and they're completely tuning us out. How many seconds do you think that is that we get? How many seconds? And it equates directly to the number of seconds when they turn on a video on Google, YouTube, and they watch it and they decide whether they want to pay attention to it any longer or not. And if they do, they'll stay there. If they don't, we only get this much time for them to decide they even care what we're saying. Any guesses? Oh, 15 seconds. We've got 6 seconds. What else do you think? Oh, we need at least two more guesses. Here we go. Oh, 8 seconds. Thank you very much. What else? 1 second. I think with RJ, I would have to agree. I don't even know if I get 1 second some days. The average 11 to 14 years old, 3. You get 3 seconds. 3. What? In 3 seconds or less, you're going to look at me and say, Mom, okay, I'm going to listen and hear what you got to say, or I'll be in my room. Bye. 3 seconds. That's all I get. One of the beauties of Super Camp and one of the reasons I fell in love with quantum learning and the system is that we teach the students about the system. Is this amazing knowledge for parents? Of course. Now we understand what's going on in their head. Like, what's going on in my teenager's brain? This right here is what's going on in our teenagers' brains. And when we take the time to teach them about it, just imagine how we can get them to take ownership for it. Does that mean that if we tell them one time, we're going to do cue up, everybody pull up and picture, let's breathe and release? No. RJ's going to look at me like I've got 10 heads. No. But when we take the time to show them the why behind our thalamus sending information in many, many different ways at the same time, when we show them the visual, auditory, kinesthetic, all coming together in the thalamus, in that gate at the airport, so it can then send the information to the different places, they start to gain a better understanding.
Sticky notes. My biggest thing that I love to do, I would say that it's a strategy, but I mean, it's a sticky note. Sticky notes are the way that I get these little tidbits of information into my children's heads. There's sticky notes everywhere. There's a positive affirmation in the front of his math book. Why? Because we all know how he feels about math. And if he opens it, and even if he sees it and reads it and is like, he took the time to read it and the thought went into his brain. He took the time to visually see a note from mom that said, RJ, I know you can do this. It went in. It may take a little bit of processing. He might need to see it 10 times to really start to believe it, but I planted the seed. Affirmations. Is it a test day? We all know that our teens are inundated with tests. Whew. Is there a sticky note that's on the mirror in that morning that says, I know you've studied. I know you can do it. I'll see you tonight. It is not a big novel. It's not 500 pages, but it plants the seed. Is there a little mini poster or a piece of paper that you have written, pull up and picture, breathe and release on? Right over by where they study so they can see it right away. When you get frustrated, do you stop and say, pull up and picture, breathe and release, and then keep moving? Because then they're seeing it, they're hearing it, and chances are, if you're saying breathe and release, even if they're not thinking they're doing it with you. And then it's kinesthetic. We have to be sneaky. We have to be sneaking it in here and there. It's almost like a student that doesn't want to eat any vegetables and we like find ways to sneak it into their food. This is the reason why super camp's important. It's super camp, our facilitators are trained beyond training. Our facilitators have about 200 hours of training before we will even let them get in front of your students. 200 hours of us inundating them with the why, the how to get it through to kids, the energy they need for specific parts of the day. And this is why we love Super Camp, because we get to be the ones that tries to find the ways to sneak the vegetables in. And then when they get home, they all of a sudden seem to want to try some vegetables. And you have the skills because you've been here listening to what we're doing, and you then find the ways to sneak stuff in. These open conversations with our teens are important. Another thing I would suggest, go to our YouTube. We have YouTube too. Whew. YouTube. We get 3 seconds. We only get 3 seconds, but our first 3 seconds are really powerful and we keep them there on YouTube. Go to our YouTube and check that out. Find the ways to sneak it in. All right. I know I'm watching the time. We could go on all day. And you know what, y'all? Sunday, thank you so much for being here. It's our Saturday night and we're so excited to be here, but I want to make sure we are doing good with questions and with time. So are there any other questions before we kind of move into a few more strategies I have pulled out to share with y'all this evening? Okay, could you give us a little bit more insight? Are we talking more personal conversations
or just conversation in general, like how was your day? Both. What are you thinking? I saw a question for YouTube, and it is super camp. Just straight super camp. Any additional insight into what type of conversations we're trying to have? Or is it just conversations in general? We're going to roll with the thought that it is conversations in general. If that's not the thought, go ahead and throw that in the chat and we will definitely loop back to it. Here are a few techniques that we have. I know as I was being so beautifully introduced, thank you so much this evening, that it was brought up that my background in psychology, it's psychology and counseling, especially social and emotional development, that's really important to me, because I know, and the way the system is set up with quantum learning and super camp, is that there is culture, which is the more emotional side, the feelings people are having, the energy, the buzz, the hum of the room and the program. And then there's also the cognition, which are the learning, the quantum reading, the quantum writing, strategies for learning, note-taking skills. We have both of these. And one thing that we are so insistent on is if the culture's right, cognition thrives. And if cognition's thriving, it tells us that we've got the culture right. So we cannot have this system. We cannot have the fancy sports car with little itty bitty donut wheels on it. It has to be the full system. So one thing we are very insistent on is ensuring that students are understanding their brain from both that emotional amygdala side and the prefrontal cortex that helps them with learning and growing. A really fun fact about the prefrontal cortex before I leap over to some strategies here is the prefrontal cortex is this beautiful executive control, decision-making, short-term memory place that we have. Now, when I think about some of the choices my students have made, no, not good. So let's take Skylar, who's my 29-year-old. Now, Skylar looks just like my husband, all right? Very fair-skinned, bright blue eyes, flame red hair. I mean, just bright red hair. Pale freckles all over his face, right? He walks up to me and says, "Mom, I've decided what I'm going to major in at school." Oh, okay. What are we going to do? What are we going to learn at college? I am going to be a Japanese interpreter. Okay, great. Japanese We've never been to Japan. Okay. Have you taken Japanese yet? No. All right. You want to go to college? Japanese interpreting? Here we go. He was about 17, 18 when he decided this. That major lasted about 6 months, max 6 months. Then he comes to me and says, "Mom, I'm switching majors. I am going to major in international studies." Okay, all right. I mean, I can see that. Japanese interpreting to international studies. I see a connection. You got it. Let's do this.
That lasted like a month. I don't even think we even talked to the counselor about that one, and it was gone. The next one was psychology. Interpreting, international studies, psychology. What? Okay, here we go, psychology. Now, we've also been through sign language interpreting. We've also been through communication, computer communication. We've also been through business administration. And now at 29, he is graduating. Round of applause for my child there. And it is not anything close to where we started. It is really far away from Japanese interpreting, international communication, psychology. And it wasn't until Skylar was about 25, 26 that he latched on to computer security and systems, and he has been all about it since then. That is because that this executive control room right here, this functioning decision-making part of the brain finally starts to get, as we call, hardwired or matured, kind of kicked into gear in those mid-20s. And you can see that with the choices our students make. So when I walk up to RJ and he might have his amygdala flooded, fear, anxiety, stress, threat, and I turn to him and I say, RJ, why are you doing that? And he looks at me so honestly and does this emoji. It's because he doesn't know. He doesn't. This right here is not programmed to know those things yet. So when we are frustrated with our teens, and frustration is going to happen, when we're frustrated to them and we ask them that question, why? Why did you do this? Why is your homework not done? Why are there dirty dishes in the sink? Why is there mold growing on food under your bed? When we ask those questions, their prefrontal cortex is not developed to answer it yet, which then sends us into the gabs. Grab the glory, advise, belittle, sidestep. And then it just kind of snowballs from there, because then our amygdala is going and we're not communicating very effectively. Their amygdala started to flood and now they're putting on their earphones or walking into the room and shutting the door. And the communication just stops. That is why our knowledge of the teenage brain and what's going on in their head is so important. We have to know this. And at Super Camp, we show them how it works too, and then add on strategies to make sure they can put it to use. They get their teen strategies, we get our parent strategies. Before I hop over to a parent strategy, are there any questions before I go? Going once, going twice for questions. All right, here we go. Could you tell me who wanted to ask about? Okay. Well, that's one that is not just a regular topic, is it? That's a deep dive into some very, very uncomfortable territory. Now, what I can say is, as a parent, when one of those uncomfortable topics, or
maybe we're ready to have that conversation, but are we really ready to think of our student with those topics? I'm not ready for that with my 12-year-old at all. We have to make sure we are avoiding the gaps. We have a tendency when we get uncomfortable as parents, when our amygdala could possibly start flooding, we want to run to those gaps. Why? Because we're already kind of programmed to do them as parents. We naturally want to advise them on what we did as a kid. We naturally want to say, oh, well, you're only 12, 13, but you don't need to know about that yet. And they could take that as very belittling, because remember, they're probably hearing it from somebody else if they're asking us about it. So we have to make sure we're avoiding the gaps. Now, for some strategies that are going to help that communication, keep thinking, join me right here. One of the first things I would suggest as a strategy to open up communication and connect is this facts, feelings, finding, future. Now, this might not be something that you directly tell your teen that you're using. Well, the fact of the matter is, and the way the feeling happened, it's a frame for us to make sure we don't slip into the gaps. This helps us have a conversation that could be a little uncomfy, right? Without getting into the gaps. Think about the conversation you're having with your teen in this frame. The facts first. We start with the facts first because if we were to dive right into the feelings or how to handle it, they are going to kind of move back because I don't want to talk about feelings, right? So we start with the facts. It creates a nice, even communication, and everybody is on the same page about where we are starting. We all have the same facts, okay? Next, move into feelings. That might look like, and I will use the example. The facts are, yes, we are having a conversation about sex education. Yes, they did send a note from the school home, and that note says that you all are going to be talking about some things in your biology class, in your anatomy classes. I have feelings about that because I remember being uncomfortable. I have feelings about that because I want to make sure that you feel okay talking about that at school or hearing about it. The findings that I know about these topics are, and then wrapping up the conversation with, if you have any questions after that class, or if you get into those topics into your anatomy class and you don't want to continue, I'm always here to talk to, and we can find something else for you to do during anatomy class. Because I know here in the US and in parts of Bermuda and whatnot, they do that in like 8th and 9th grade. So it can be an uncomfortable topic, but when we start with the facts, it creates that nice, even place where all of us are coming together. Especially if we're upset or angry, if we come in and the first thing we dive into is feelings, we're going to shut them down. We are going to unintentionally cause their amygdala to flood. And we know what happens then. They're not using the prefrontal cortex. Conversation's over. Facts, feelings, finding, future. Sometimes the findings are things you realize during the conversation. Sometimes the findings are coming to an agreement about how to handle what the topic is. And future always sets us up to be open
to more conversations with our student. Even if they're seeming hesitant, we always want to let them know that we are leaving the door open to communication. On to the next one. A family communication journal. This was really cool, especially with COVID. Everybody's in the house and we're in quarantine, and it was a regular spiral notebook, right? We had a million of them sitting around because we had taken them all to school and then they all got sent home. I would write mine in a certain color, green, my favorite. RJ would have a certain color he used. And if he were frustrated or just wanted to tell me a joke and it was the middle of the day and he knew that I was working with amazing people like you, it would go in the family communication journal. It was a way that we could communicate without having to sit down face to face because of time or maybe embarrassment about the topic. And we would at least have a starting place for the communication. Our communication journal went on a bookshelf in the same place every time. That way, as people were walking by, they could open it, look through anything, see if there were new entries, and put it back. It became a really cool, almost like fun scrapbook, like time capsule thing for us to do. Because we now have everything that we need and thoughts about how we processed quarantine in one place that we could reflect on it. Family communication journals are really a lot of fun and very effective. We have already talked about my favorite thing, sticky notes. Now, I really should have bought stock in sticky notes when they first came out, because I would be a quadrillionaire just off of the sticky notes I have purchased. But sticky notes can be any type of message. Maybe it's even the steps to cue up, pull up and picture, breathe and release. And even if our teen sees it, it does an eye roll and they've still seen it. We've still planted this seed. They're still hearing it again and again and again. And then when they come to super camp, they find out more of the why, and it all blends together. Sticky notes on pillows, inside books. I know that a lot of us have probably done that in our students' lunch boxes when they were little. They are never too little for a sticky note. All right. And one thing that is so important, and one of the last hot tips I have for you right now, is your timeout code word. This is really important for teens to be able to say, I need to stop, I need to pause this conversation. What this looks like when we don't have it set up for that to happen is we're in the middle of a conversation, their amygdala starts to flood, fear, anxiety, stress, threat starts going, they're going very, very fast. And instead of them being able to say, here's our code word, Mr. Snuffleupagus is our code word. It is going to stop our conversation. And we know we have 5 minutes, 6 minutes, whatever you need before we come back together to go ahead and resume the conversation. If they don't have that pause word, what happens is they start to go fast and then they get frustrated and they walk out. They're going down the hall into their room, shut the door. We don't see them until the next morning, because they have to have a way to communicate with us that they're feeling fast and they don't know how to do it. And this is the way that we insert that strategy and give them a way to decompress their amygdala, allow it to drain,
before we pick the conversation back up. One thing I would suggest with whatever that word is going to be is A, it is something everybody will remember, and you set the time for how long the pause is going to happen before the conversation. So let's say if snuffleupagus is our word, we know that that starts about a 10-minute pause for us, where RJ can go do what he needs to do to calm down. I can go relax and let my amygdala drain as well. And then we will come back together in 7 minutes, 10 minutes, whatever it is. It is not the next morning. It is not 2 days from now. It is enough time to allow it to drain and then come back in, facts, feeling, finding, future, and reopen that conversation. Okay. I am looking at the time. I am running so close to the end of my time. But if there are any last questions before we are wrapping all of this up, I would love to make sure you get what you need with these questions. How do we stop them from looking at YouTube or a game? Whew, that's the $1 million question and answer right there. One thing, I've put plenty of little passwords. I have passwords on everything. I have a daily password on my Wi-Fi. Is it a pain to change my Wi-Fi password every day? Yep. And can he get on anything without it? Nope. And I go and change it. And when his work's done, here's the password. When his work isn't done, mommy doesn't know the password. Sorry. Is he frustrated with me? Mm-hmm. Did he learn quickly that if he got his stuff done, he would get the password faster? Yeah. Passwords on it are a great way to go. I also have used, maybe not so much with a teenager, but with younger students, break passes, brain breaks, where their electronics were only available during the brain break, and that brain break was a short amount of time. So I've done that as well, where it was 10 minutes or whatnot. We love Siri. Gotta love Siri setting some timers for us. That is another way that I make sure to reduce that. And I collect all the electronics at the end of the night. He does not go to bed with his phone. There's a password on any of the computers, and the remote controls, or I don't even know what are they called? The Xbox controllers. Yeah, they're in my nightstand. So we can't have them until the next day. Boy, if anybody else has got the solution to that, please write the book about it and make $1 million and let us know too anything else that will stop those electronics. We do at Super Camp do a piece about technology and the brain as well, just to allow students a platform to talk about both the positives and drawbacks of technology, and really trying to get them to explain it and gain the understanding of how technology can limit them themselves, instead of us just telling them, well, it's bad for your brain, and it's bad for your eyes, and it's bad for. They don't need to hear it again, and again, because they don't want to hear it again and again and again. It's just going to cause them to go fast. So the activity we do is actually an open forum where we get to discuss the positives and the drawbacks to technology to help them come up with positive technology contracts for themselves that work with school and get them out being more active
and understanding that learning needs to happen visual, auditory, and kinesthetically. So that is something we do at camp to address it as well. All right, are there any other questions? I saw that one pop up in the chat. Anything else? My question then would be, where are they in their understanding of the brain and what's going on? Because if they're at the very beginning of it, if they're all the way back at the beginning, like video games are cool and I'm going to do it because I want to do it, and they don't have anything else in there about the understanding of what it's doing to their eyes, what it's doing to their attention span, what it is doing to the visual, auditory, and kinesthetic learning channels, then they need that pattern interrupt, that break from it. So they have to have a moment to stop and listen to what it is. As we build up and they start taking on that responsibility of monitoring their technology a little bit better, that's when we can start to have a little bit of more give with it. RJ right now is not at that point. Like, he gets the password when he's done. He's building up the idea around, oh, well, I could do my stuff really, really fast and click it all off so it looks done, and then I'll get the password. And then once we noticed he was doing that, there was a consequence. You didn't get the password now until we check everything off. It's a way of showing them that there is both a positive and a drawback to the technology, and we are helping them and developing the mindset that we need to be accountable for those actions. We're helping them understand the why. We don't want to go in and gab them and tell them why, and not have a conversation. But we do want to provide these beautiful boundaries and then say, hey, check it out. This is the why. This is the brain. This is how I am helping you build your best life. And I'm here to listen and help you build that with us as a family and together. Can it feel very commanding? Yes, it could. If we are communicating openly with our students, though, and they're getting all of the why behind it, that's where the deeper understanding comes from. And that's what makes quantum learning and Super Camp unique, is we're not just going to tell them what to do. We're going to really show them why. That's how we make a shift. That's how the system comes together and works. Thank you for that question. And I see Miss Me has her camera on, so I bet she is telling me it is time for her. Me, it is right back to you, and I would love to send so much gratitude out. Cảm ơn. Chút xíu nữa, dạ vâng thưa các anh chị, có bao nhiêu người trong số các anh chị ở đây chúng ta đã học được một điều gì đó trong cái phần chia sẻ của chị Cheyenne trong buổi ngày hôm nay ạ? Các anh chị comment 1 giúp tôi được không ạ? Chúng ta comment 1 nếu chúng ta học được một điều gì đó trong buổi ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Thưa các anh chị, thế thì chị Cheyenne rất là mong muốn chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa đối với các phụ huynh, đặc biệt là các phụ huynh có con trong độ tuổi teen trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên bởi vì là cái thời gian của chúng ta không cho phép, nên là chúng ta sẽ một chút xíu nữa chúng ta sẽ tiếp tục có cái phần giao lưu và hỏi đáp với chị Cheyenne ạ.
Tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều phụ huynh, các anh chị đã nhắn tin riêng với ban tổ chức và có những cái câu hỏi mà chúng tôi mong muốn là chia sẻ với các anh chị ngay sau đây. Thế thì có rất là nhiều phụ huynh có mong muốn và có câu hỏi đó là khi nào thì chương trình Super Camp sẽ được tổ chức tại Việt Nam ạ? Thế thì để chúng tôi sau đây thì tôi có một cái phần quà rất là đặc biệt nhất trong năm 2022 và mong muốn chia sẻ với các anh chị. Thế thì các anh chị có thể cho tôi 5 phút để tôi có thể chia sẻ về cái món quà và những cái thông tin rất là tuyệt vời để gửi tặng các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay được không ạ? Các anh chị đồng ý thì chúng ta comment một giúp tôi ạ. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thế thì có một cái chương trình mà tại sao tôi lại nói là món quà thưa các anh chị? Bởi vì đây là một trong số những cái chương trình, là những cái chương trình mà chúng tôi đóng gói, là những cái chương trình mà chúng tôi hoàn thiện cho học sinh Việt Nam để các con có thể cùng với cha mẹ chúng ta có thể tạo ra được cái nền tảng tốt nhất cho mình về kiến thức cũng giống như là về kỹ năng trong quá trình mà chúng ta học tập, và đặc biệt là chúng ta có nền tảng tốt nhất cho năm 2022. Thế thì cái chương trình mà tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay đó là một cái chương trình mà tôi nghĩ rằng là nó đã thay đổi cuộc sống của rất là nhiều các học sinh khác nhau ở trên thế giới. Và cái chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái chương trình Super Camp. Chương trình Super Camp mà chúng tôi sẽ tổ chức đó là chương trình trực tiếp online vào sẽ được tổ chức vào ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022. Và tại sao chúng tôi lại làm online thưa các anh chị? Bởi vì chương trình hè của chúng tôi, chương trình của chúng tôi đã phát triển được trên 40 năm. Tuy nhiên 2 năm trở lại đây về tình hình dịch bệnh nên có rất là nhiều những cái rào cản, ngăn cản cho các con hướng tới những cái chương trình tiếp cận những cái kiến thức về kỹ năng toàn cầu. Thế thì chúng tôi 2 năm trở lại đây chúng tôi thiết kế các cái chương trình của chúng tôi làm online và tại các nước khác nó đã chứng minh được cái sự hiệu quả. Chính vì vậy mà chúng tôi tổ chức chương trình online vào ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022 dành cho học sinh tại Việt Nam. Và với cái thông điệp gửi tới các anh chị, gửi tới các học sinh và các phụ huynh trong chương trình này đó là chúng ta phá bỏ mọi giới cản để chúng ta có thể tiếp cận những cái chương trình, những cái kiến thức tuyệt vời nhất ở trên thế giới và ngay tại Việt Nam thưa các anh chị. Và trong chương trình, và cái món quà thứ hai mà tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị đó là trong cái chương trình Super Camp đó, ngoài những cái giá trị, những cái kiến thức mà các học sinh nhận được thì chúng tôi còn có cái phiên huấn luyện dành cho cha mẹ, tức là tất cả các phụ huynh tham gia chương trình. Chúng ta có những câu hỏi gì dành cho tất cả những chuyên gia thì chúng tôi sẽ đồng hành, chúng tôi sẽ hỗ trợ cùng các anh chị để các anh chị có thể đồng hành, hỗ trợ con mình một cách tốt hơn và có thể tìm thấy những cái phiên bản tốt nhất của con mình và cả chính bản thân mình nữa thưa các anh chị. Và một cái món quà nữa mà tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị đó là khóa học online. Và khóa học online là cái khóa học thói quen của các học sinh xuất sắc thưa các anh chị. Bởi vì sao nó lại là cái thói quen của các học sinh xuất sắc? Bởi vì khi mà chúng ta tất cả những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà chúng ta học được, nếu chúng ta không duy trì, nếu chúng ta không tạo thành một thói quen thì nó rất khó để chúng ta có thể tiếp tục cái năng lượng, cái thói quen của mình, các cái kỹ năng của mình. Và chúng tôi có những cái khóa học về thói quen của các học sinh xuất sắc và thông qua những cái chương trình này thì các con có những cái thói quen để chúng ta có thể đạt được các cái kỹ năng tốt hơn và hiệu quả hơn trong suốt cái quá trình phát triển của mình. Và đây là một trong số những cái mà nó sẽ giúp cho các con có thể khi mà chúng ta có được cái chương trình này, nó sẽ là sự tổng hợp của chương trình Super Camp 2 ngày dành cho các bạn học sinh từ 11 cho đến 17 tuổi trong cái trại hè 2 ngày năm 2022 và có cái phần hướng dẫn coaching, cái phiên coaching dành cho phụ huynh. Và tiếp nữa đó là cái chương trình thói quen của các học sinh xuất sắc. Khi mà chúng tôi thiết kế cái chương trình này, chúng tôi có đầy đủ các cái nền tảng, các cái yếu tố để giúp cho con một cái chương trình hoàn chỉnh để các con có thể phát triển tốt nhất cái kỹ năng của mình trong năm 2022 thưa các anh chị. Thế thì chị Chuyên đã chia sẻ với các anh chị đâu đó đã hiểu được là Super Camp là cái gì, chương trình đem lại những cái giá trị gì cho con. Tôi mong muốn chia sẻ lại với các anh chị một lần nữa. Thì cái chương trình trẻ Super Camp là một cái chương trình hàng đầu thế giới về phương pháp học tập và kỹ năng sống, đã thu hút được 85.000 học viên theo học trên toàn thế giới thưa các anh chị. Và trong chương trình đó thì chúng tôi có cái phương pháp độc quyền là phương pháp quantum learning đã được triển khai tại hàng nghìn trường và nhận được những kết quả rất là tích cực thưa các anh chị. Và quantum learning là gì? Là cái phương pháp để hướng đến việc học tập vui vẻ, hấp dẫn, ý nghĩa, giúp cải thiện kết quả học tập, tăng cường cái sự tự tin, ý chí và là cái nền tảng tốt nhất trong cuộc sống và các cái chương trình thiết thực khác thưa các anh chị. Và thưa các anh chị, tại sao chúng tôi lại mong muốn tổ chức chương trình Super Camp năm 2022? Trại hè Super Camp nó không chỉ là một cái chương trình mà tại đó các con học được những cái kỹ năng, những cái phương pháp độc quyền hàng đầu trên thế giới, mà tại đó các con còn có một môi trường thưa các anh chị. Các con có thể học được từ bạn bè của mình từ khắp nơi ở tại Việt Nam và không những thế ở khắp nơi trên thế giới thưa các anh chị. Tại sao lại ở khắp nơi trên thế giới? Bởi vì trong cái chương trình quantum learning, ngoài cái việc mà chúng tôi có các học sinh tại Việt Nam thì chúng tôi có những cái chương trình đào tạo, chúng tôi có những cái chương trình huấn luyện mà
tại đó có những học sinh quốc tế ở trên toàn thế giới có thể tham gia vào, và khi đó các con có cơ hội học từ bạn bè của mình, học từ các bạn bè ở Việt Nam và ở trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là cái giá trị đó là một cái giá trị rất là tuyệt vời, là cái giá trị đó là cái giá trị mà chúng ta không thể mua được bằng tiền với các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các con có thể học được từ các bạn ở các nước khác nhau, từ Mỹ, từ Canada, từ Úc hay là từ Singapore, thì đấy là cái môi trường được gọi là môi trường toàn cầu. Và tại Việt Nam chúng tôi mong muốn, tại Supercamp chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường toàn cầu để các con có thể có được cái ước mơ tốt hơn, có được cái ước mơ vượt xa khỏi những cái suy nghĩ, những cái giới hạn của bản thân mình. Thế thì trong chương trình các con sẽ học được những cái gì? Cái giá trị mà các con sẽ học được trong cái chương trình đó là gì? Một trong số những cái mà chúng tôi hướng đến đó là bồi dưỡng các kỹ năng lãnh đạo của con. Các bậc phụ huynh chúng ta có thể thấy rằng là có rất là nhiều các câu hỏi khác nhau về việc là làm thế nào có thể đồng hành với con, làm thế nào có thể giúp cho con tốt nhất, nhưng không có cái gì tốt hơn việc các con tự lãnh đạo bản thân mình, các con tự chủ trong cái quá trình mà mình học tập, các con tự chủ trong quá trình mình đưa ra mục tiêu, và các con tự chủ trong cái quá trình mà các con có thể tìm ra được cái tuyệt vời nhất của mình, tìm ra được cái sự yêu thích nhất của mình, tìm ra được cái định hướng tốt nhất của mình và phù hợp với khả năng của mình, thì lúc đó cái việc học nó sẽ không chỉ là việc học, mà lúc đó cái việc học nó là sự đam mê, sự enjoy, và đó là một cái sự rất là vui vẻ và tràn đầy cái sự hạnh phúc ở trong đó. Thì tôi nghĩ rằng là tại cái chương trình đó thì chúng tôi, một trong số những cái kỹ năng mà chúng tôi hướng đến đó là kỹ năng lãnh đạo bản thân, và các con có thể có những cái kỹ năng lãnh đạo trong các cái đội nhóm, các cái trường, các lớp mà các con join vào, các con tham gia vào, thì đó là một trong số những cái giá trị mà chúng tôi hướng đến. Một trong số những cái mà chúng tôi hướng đến nữa đó là tạo động lực cho bản thân, cho các con, cho học viên của mình. Tại sao lại là tạo động lực cho bản thân? Thưa các anh chị, có rất là nhiều những cái học sinh từ Việt Nam đã tham dự các cái chương trình dạy hè, nhưng mà ở nước ngoài thì có rất là nhiều học sinh khi lúc trước các con chia sẻ với chúng tôi rằng là thưa cô, cái mong muốn của con khi mà con học hết cấp 3 đó là con có thể thi đỗ vào các cái trường hàng đầu ở Việt Nam, ví dụ như là kinh tế quốc dân, ví dụ như là ngoại thương hay là bách khoa. Tuy nhiên khi mà con được tham dự những cái chương trình dạy hè như thế này với tiêu chuẩn quốc tế như thế này, và là với những cái chương trình mà có rất là nhiều các học sinh từ trên thế giới khác nhau, thì cái suy nghĩ và cái mục tiêu của con thay đổi rất là nhiều cho các anh chị. Sau đó các con có thay đổi rằng các con mong muốn thi vào các trường hàng đầu thế giới, ví dụ như là Harvard, ví dụ như là California, ví dụ như là Stanford. Thưa các anh chị, đó là những ước mơ nó rất là tuyệt vời. Có thể thời điểm hiện tại các con làm được hoặc chưa làm được, nhưng chỉ cần các con hướng đến những ước mơ cao hơn, các con hướng đến những cái ước mơ tuyệt vời hơn, thì tôi tin chắc rằng là với những cái trang bị, những cái kiến thức, các con bằng cách này hay cách khác, các con sẽ tìm được cái cách để các con đi được đến cái ước mơ của mình, cho các anh chị. Và một trong số những cái giá trị nữa mà chúng tôi tạo ra chương trình Supercamp đó là giao tiếp hiệu quả, các anh chị. Giao tiếp hiệu quả đó là cách mà chúng ta giao tiếp với chính bản thân mình, giao tiếp với các học sinh, giao tiếp với các bạn khác, và quan trọng hơn nữa đó là giao tiếp với bố mẹ, các anh chị. Có rất là nhiều phụ huynh hỏi chúng tôi rằng là không biết làm thế nào để nói chuyện được với con của mình, không biết làm cách nào để các con có thể chia sẻ và mở lời nhiều hơn. Thế thì tại chương trình Supercamp chúng tôi sẽ hướng dẫn, và các anh chị có nghĩ rằng là các con đôi khi cũng không biết làm thế nào để có thể giải tỏa các áp lực của mình không ạ? Các con cũng không biết làm thế nào để có thể chia sẻ được với bố mẹ của mình không ạ? Thậm chí các con cũng không biết điều đó. Thế thì làm thế nào chúng tôi có thể trong chương trình Supercamp các con có thể tự mình giao tiếp, có những cái phương pháp, có những cách thức tiếp cận để có thể giao tiếp hiệu quả với phụ huynh của mình. Thì đó là một trong số những giá trị mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong chương trình Supercamp của mình. Và cái giá trị nhất nữa đó là các con sẽ được cải thiện điểm số, cho anh chị. Đó là một trong số những cái mà chúng tôi hướng đến. Khi mà các con đã có những cái phương pháp về đọc nhanh, nhớ lâu, những cái phương pháp, các con biết được cách thức vận động, cách thức hoạt động của não bộ rồi, thì lúc đó các con sẽ có những cái phương pháp học tập rất là hiệu quả, để từ đó cái việc học của các con nó sẽ trở thành rất là đơn giản và hiệu quả. Từ đó các con có nhiều thời gian hơn để có thể có các hoạt động khác hơn. Thì đó là những cái mà chúng tôi hướng đến. Và một cái điều nữa đó là xây dựng sự tự tin cho các con, luôn luôn là hướng đến các con có thể có được cái sự tự tin vào bản thân mình nhiều nhất, để từ đó các con có thể liên tục trở thành cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Và rất nhiều các kỹ năng khác các anh chị mà chúng tôi rất là tâm huyết trong suốt 40 năm qua, và rất là tâm huyết chúng tôi mong muốn là chia sẻ và định hướng cho các con trong cái chương trình dạy hè năm 2022 này, thưa các anh chị. Chúng tôi mong muốn là các anh chị hãy cùng theo dõi một cái video về cái chương trình mà đã được tổ chức. Đây là cái chương trình mà chúng tôi đã tổ chức, và chúng tôi mong muốn rất là chia sẻ với các anh chị. Các anh chị hãy hướng mắt lên màn hình để chúng ta cùng xem ạ. That little voice is there to keep you safe. To keep you what? Safe.
Dạ vâng, thưa các anh chị, thì đó là những cái mà các con sẽ được học trong cái chương trình Supercamp năm 2022. Thế thì trong cái quá trình mà các anh chị làm việc với các con thì chương trình dạy hè online là cái chương trình mà chúng tôi đã làm việc với rất là nhiều các cái học sinh khác nhau, và tôi cam kết rằng là những cái chất lượng, những cái hiệu quả, những cái bài học trong chương trình nó sẽ mang tính kết nối, nó sẽ có những cái bài tập, nó sẽ có những cái kiến thức và nó những cái bài học để các con yêu cầu các con cần phải thực hiện, và từ đó các con sẽ có được cái kiến thức và những cái giá trị tuyệt vời nhất trong quá trình mà các con có thể phát triển và đạt ra được cái điểm số tốt nhất cho các anh chị. Và một thế thì một cái phần nữa đó là phiên huấn luyện dành cho phụ huynh thưa các anh chị. Thế thì trong cái phiên huấn luyện dành cho phụ huynh, các anh chị sẽ được học được những cái điều gì? Thưa các anh chị, trong chương trình sau cái chương trình dạy hè thì có rất là nhiều những phụ huynh hỏi rằng là thế thì làm thế nào để có thể hỗ trợ được các con tốt hơn trong quá trình mà các con sau chương trình mà các con đi học. Thế thì với cái phiên huấn luyện dành cho cha mẹ thì chúng tôi sẽ, như các anh chị cũng có thấy, chúng tôi sẽ lắng nghe từng cái câu hỏi của các anh chị, từng cái vấn đề của các anh chị, để thông qua đó chúng tôi có thể hỗ trợ được các anh chị về những cái vấn đề mà các anh chị đang gặp phải trong cái của mình. Và trong cái chương trình đó thì các anh chị sẽ học được làm thế nào để có thể hỗ trợ được các con tốt hơn sau khi tham gia chương trình dạy hè, làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được con nhiều hơn, làm thế nào để có thể khuyến khích con biết lắng nghe và có thể thể hiện được ước mơ của mình, chia sẻ những cái điều mong muốn và ước mơ của mình với các anh chị, làm thế nào để giúp con khám phá những cái kỹ năng, và làm thế nào để có thể đồng hành cùng với con và để có thể khám phá những cái tài năng tiềm ẩn của mình với các anh chị. Và thông qua đó các anh chị cũng hiểu được là phương pháp của tập learning nó sẽ hoạt động như thế nào, nó giúp đỡ các con như thế nào. Chính các anh chị cũng sẽ là người hiểu được các cái kiến thức đó, để từ đó các anh chị có thể đồng hành được với các con một cách tốt hơn thưa các anh chị. Và cái khóa học thứ 3 mà tôi mong muốn giới thiệu với các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay đó là khóa học thói quen của những học sinh xuất sắc thưa các anh chị. Trong cái khóa học thói quen của các học sinh xuất sắc thì các con sẽ học được những điều gì? Các con học cách thể hiện vượt trội trong tất cả các lĩnh vực của mình và xây dựng sự tự tin trong khi cố gắng thể hiện thành công trong tất cả các môn học thưa các anh chị. Vạch ra những chiến lược giúp con có thể tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu biết, và xây dựng tốt cái lộ trình hiệu quả để các con có thể học nhanh hơn và nhớ lâu hơn thưa các anh chị. Và trong cái quá trình đó, thông qua cái chương trình học thói quen của các học sinh xuất sắc này thì các con có thể chủ động thiết kế được các cái bài học của mình thực sự là lôi cuốn, hấp dẫn và giúp cho các con tập trung hơn, và các con có thể có các cái chiến lược hiệu quả để giúp cho việc học của mình có thể hiệu quả hơn, và các con chính xác hiểu được rằng là não bộ sẽ hoạt động như thế nào và học theo cách hiệu quả nhằm tận dụng tối đa cái thời gian học, cũng giống như áp dụng các cái kỹ thuật ghi nhớ giúp cho các con có thể tăng cường cái khả năng ghi nhớ được. Thế thì đó là cái phần 3 cái chương trình, 3 cái món quà, 3 cái phần mà chúng tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thế thì đó là 3 cái chương trình, và bao nhiêu người trong số các anh chị của đây chúng ta quan tâm, nếu như các anh chị có thể được, các anh chị được lựa chọn thì các anh chị sẽ tham gia chương trình này. Các anh chị comment 1 được không ạ? Các anh chị comment 1 được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều, cảm ơn các anh chị. Thế thì tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị một cái phần quà, và tôi nghĩ rằng đây là một cái phần quà tuyệt vời nhất trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay, và tôi nghĩ rằng là nếu sau chương trình ngày hôm nay thì cái phần quà này nó sẽ không còn nữa, bởi vì cái số lượng ngày hôm nay chúng tôi chỉ dành duy nhất cho 10 phụ huynh trong buổi ngày hôm nay. Thì tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị, đầu tiên đó là chương trình Supercamp, chương trình trực tiếp online, sẽ được dạy trực tiếp online. Và thưa các anh chị, cái chuyên gia đào tạo của chúng ta trong cái chương trình này đó là chị Cheyenne, là một trong số những cái chuyên gia, là một trong số những cái người rất là tuyệt vời, sẽ là người đồng hành với con trong chương trình năm nay. Và cái học phí để chúng ta tham dự chương trình này đó là 15 triệu thưa anh chị. Cái ngày sẽ là ngày 9, ngày 10 tháng 7 năm 2022, các anh chị có thể ghi lại ạ. Và chúng ta có cái phiên huấn luyện dành cho cha mẹ, thì nó trị giá là 5 triệu đồng thưa anh chị. Và cái khóa học online dành cho học sinh xuất sắc thì nó trị giá là 3 triệu đồng thưa anh chị. Và tổng cái giá trị mà cho cái 3 cái phần quà ngày hôm nay nó trị giá là 23 triệu đồng thưa các anh chị. Tuy nhiên bởi vì đó là một cái chương trình và chúng tôi mong muốn rằng là đem đến cái giá trị tốt nhất dành cho các con với cái chi phí hợp lý nhất, với cái chi phí tối ưu nhất, thì các con tham dự trong buổi sáng ngày hôm nay, nếu như các anh chị đăng ký thì cái học phí không phải là 23 triệu thưa các anh chị, không phải 15 triệu thưa các anh chị, và không phải 10 triệu thưa các anh chị, và nó cũng không phải là 5 triệu thưa các anh chị. Chỉ dành duy nhất dành cho 10 người hôm nay, 10 phụ huynh dành cho ngày hôm nay, dành duy nhất cho 10 bố mẹ đăng ký đầu tiên ngày hôm nay. Cái học phí để tham dự chương trình Trại hè Supercamp năm 2022 đó là 4.980.000 đồng thưa các anh chị. Duy nhất dành cho 10 người ngày hôm nay là 4.910.000 đồng. Và một phần quà đặc biệt nhất dành cho các anh chị nhanh tay đầu tiên, các anh chị đăng ký, nếu các anh chị thanh toán toàn bộ ngày hôm nay thì các anh chị được giảm thêm 1 triệu nữa, và cái phí là còn 3.980.000 đồng thưa các anh chị.
3.980.000 đồng. Và nếu như anh chị quan tâm, các anh chị đăng ký thì đây là cái thông tin nhanh tay để các anh chị có thể chuyển khoản các cái thông tin mà các anh chị mong muốn. Đây là những cái thông tin mà các anh chị có thể đăng ký cho con của mình. Thưa các anh chị, mỗi người chúng ta, tôi cũng là một người phụ huynh và tôi luôn mong muốn những cái điều tuyệt vời nhất cho con của mình. Và tôi biết rằng chương trình Super Camp là một món quà tuyệt vời nhất. Nếu như chúng ta mong muốn có một món quà gì đó cho con của mình thì tôi tin chắc rằng là chương trình Super Camp là một món quà tuyệt vời và vô giá để dành cho con của mình. Nên tôi hy vọng rằng là các anh chị ngày hôm nay, nếu như các anh chị có mong muốn đồng hành cùng con của mình tốt hơn, nếu như các chị mong muốn con có thể tiếp cận được với những cái phương pháp, với những cái chương trình hàng đầu thế giới, thì đây là một cái chương trình mà tôi rất là mong muốn và tôi hy vọng rằng là có thể giúp đỡ được, đồng hành được cùng với nhiều phụ huynh hơn, đồng hành được với nhiều học viên hơn tại Việt Nam để có thể thay đổi, để có thể đồng hành cùng các cái chương trình Super Camp cho các anh chị, và chúng ta có thể tạo ra được cái cộng đồng Super Camp thực sự là lớn mạnh trong thời gian tới. Chính vì vậy mà nếu như các anh chị là quan tâm thì đây là một món quà rất là tuyệt vời để dành cho con cho cái mùa hè năm 2022 này. Thì chúng tôi chỉ có duy nhất là 10 người ngày hôm nay để chúng ta có thể đăng ký chương trình Super Camp của chúng tôi năm 2022. Nếu như các anh chị quan tâm thì chúng tôi có thể thanh toán và chuyển khoản. Nếu như các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào chúng tôi mong muốn giữ chỗ thì chúng ta có thể đặt cọc 500.000 đồng. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì chúng ta đã tham gia cái chương trình 2 ngày của chúng tôi. Thế thì chúng ta sẽ có 5 phút để cho các anh chị đăng ký ạ. Chúng ta sẽ có 5 phút để chúng ta đăng ký và sau đó là chúng ta sẽ quay trở lại với chị Cheyenne về cái phần tiếp tục giao lưu với chị Cheyenne về các cái câu hỏi ở phía cuối chương trình. Và đó là những cái cuối, các cái thông tin về cuối là cái chương trình mà chị Cheyenne sẽ chia sẻ với các anh chị những cái giá trị rất là tuyệt vời. Thì các anh chị ở lại để chúng ta giao lưu, còn một phần giao lưu nữa với chị Cheyenne. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, có một số các anh chị để đẩy lại là cho em xin số tiền để chuyển ngay, tức là cái học phí mà các anh chị tham dự ạ. Học phí để các anh chị có thể thanh toán full trong ngày hôm nay là 3.900.000 đồng thưa các anh chị ạ. Học phí ngày hôm nay ban tổ chức các em có thể đi lại lên, tức là nếu mà các anh chị là 3.980.000 đồng thưa các anh chị. Có một số những câu hỏi đó là gì? Nếu nó đăng ký nhưng bận không tham gia được dịp ngày 7 tháng 7 thì sẽ là gì thưa các anh chị? Đây là cái chương trình mà chúng tôi tổ chức. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị sẽ không tham gia được tháng 7 thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình nữa. Chúng tôi sẽ tổ chức trong năm 2020 nhưng mà cái ngày năm 2022, tuy nhiên cái ngày cụ thể thì chúng tôi sẽ chưa có. Tuy nhiên nếu như các con đã đăng ký, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà các con không tham gia được thì các con hoàn toàn có thể được bảo lưu cho các anh chị. Thì các con hoàn toàn có thể được bảo lưu sang các cái chương trình chạy hè lần sau cho các anh chị. Vâng, có một số các anh chị ghi là chuyển khoản xong thì sẽ gửi vào đâu thưa các anh chị? Nếu mà các anh chị đã chuyển khoản xong thì các anh chị vui lòng chụp ảnh lại và các anh chị gửi lại cho ban tổ chức để chúng tôi xác nhận chỗ cho các anh chị ạ. Chúng tôi chỉ có duy nhất là 10 người trong ngày hôm nay để chúng ta có được cái chương trình ưu đãi đó cho chương trình chạy hè. Nếu mà các anh chị không tham gia được thì chúng ta có thể tham gia vào chạy hè lần sau. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị đã chuyển khoản rồi thì các anh chị vui lòng là xác nhận lại với ban tổ chức để chúng tôi có thể giữ chỗ cho các anh chị ạ. Dạ vâng, có chị Lê, có một số các anh chị ở đây ạ. Và hiện nay chúng tôi đã có 6 các anh chị phụ huynh đăng ký, chúng tôi còn 4 suất cuối cùng thưa các anh chị ạ. Ở đây có chị Lê Hồng Minh, chị đã đăng ký. Vâng, chị vui lòng là chụp ảnh cái thông tin chuyển khoản để chúng tôi ban tổ chức có thể xác nhận lại cho các anh chị. Ở đây chúng tôi có chị Phú đã đăng ký. Vâng, có chị Nguyễn Thanh và tất cả các anh chị, chúng tôi đã nhìn thấy các cái thông tin của các anh chị ạ. Dạ vâng, thưa các anh chị, chúng tôi còn 4 suất cuối cùng ạ. Theo như ban tổ chức có chia sẻ thì chúng tôi còn 4 suất cuối cùng. Các anh chị vui lòng, nếu như các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký trong cái chương trình ngày hôm nay.
thì chúng tôi có thể giữ chỗ cho các anh chị, và chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có một cái phần giao lưu nữa với diễn giả chị Cheyenne để chúng ta có thể tiếp tục có những cái câu hỏi, chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta còn giải đáp thì chúng ta có thể làm việc với chị Cheyenne. Chúng ta sẽ còn 2 phút nữa để chúng ta đăng ký cho các anh chị. Chúng ta còn 2 phút nữa để chúng ta có thể đăng ký. Nhưng anh chị nào quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký với ban tổ chức ạ. Trong quá trình mà các anh chị đăng ký, các anh chị có bất kỳ những câu hỏi nào cần sự hỗ trợ, cần sự tư vấn thì các anh chị có thể hỏi đáp ạ. Dạ vâng, thưa các anh chị, chúng ta còn 2 suất cuối cùng ạ. Chúng ta còn 2 suất cuối cùng. Các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký để chúng ta có thể giữ chỗ cho con của mình trong cái chương trình chạy hè Super Camp năm 2022. Chúng ta còn 2 suất cuối cùng thưa các anh chị. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thế thì ngay sau đây thì tôi muốn rằng là sẽ chuyển đến một cái phần tiếp nữa, đó là cái phần giao lưu và hỏi đáp cùng với chị Cheyenne. Thưa các anh chị, trong buổi ngày hôm nay đó là cái mà chúng ta học về các cái cách thức để chúng ta đồng hành cùng với con. Nếu như các anh chị, một trong số những cái sứ mệnh của chúng tôi đó là đồng hành cùng với phụ huynh và đồng hành cùng với các con trong quá trình phát triển, trong cái quá trình mà chúng ta có thể kết nối và tạo ra những cái học sinh hạnh phúc và phát triển. Thế thì nếu như các anh chị có bất kỳ những cái câu hỏi nào thì chúng ta hãy cởi mở, chúng ta chia sẻ để chúng tôi ban tổ chức cũng giống như diễn giả có thể hỗ trợ cho các anh chị một cách tốt nhất. Cảm ơn các anh chị vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta hãy đến cái phần tiếp theo nữa, đó là cái phần giao lưu và hỏi đáp cùng với chị Cheyenne ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Mỹ rất là nhiều. Cảm ơn chị Mỹ rất là nhiều ạ. Và ngay sau đây thì không để các anh chị phải chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có phần giao lưu hỏi đáp với diễn giả. Trước khi mà chúng ta đến phần giao lưu hỏi đáp với diễn giả thì một lần nữa thì tôi xin nhắc lại với các anh chị là chúng ta sẽ còn 2 suất đăng ký trong ngày hôm nay để chúng ta có thể tặng cho con một phần quà đặc biệt trong mùa hè mùa hè năm nay để con có thể phát triển toàn diện về cả kỹ năng học tập và kỹ năng sống, đồng thời để làm sao để bố mẹ có thể thấu hiểu, để lắng nghe, để chia sẻ với con nhiều hơn. Thì đấy là một cái giá trị mà không có cái giá nào nó có thể định giá được những cái giá trị như thế anh chị ạ. Vậy thì chúng ta hãy nhanh tay đăng ký cho con chương trình này để con trải nghiệm môi trường quốc tế, con trải nghiệm những khoảnh khắc quốc tế, con gặp gỡ bạn bè quốc tế, để con có những mối quan hệ tốt hơn, con có những mối quan hệ quốc tế và để con phát triển kỹ năng của mình tốt hơn. Thì các anh chị hãy nhanh tay cho con tham dự những chương trình quốc tế như thế này đi ạ. Dạ vâng, thì nếu mà các anh chị nào vẫn còn đang mong muốn nhận thêm nhiều thông tin từ chương trình nữa thì các anh chị vui lòng comment số điện thoại xuống chat box, thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ lưu lại thông tin và sẽ gửi tới các anh chị những thông tin mà mình mong muốn tìm hiểu thêm về chương trình. Và không để chúng ta chờ lâu hơn nữa thì ngay sau đây thì sẽ là phần hỏi đáp chia sẻ cùng diễn giả. Các anh chị ơi, thì lúc nãy thì em có nhìn thấy là chúng ta có khá là nhiều những câu hỏi đúng không ạ? Thì các anh chị nào có mong muốn trao đổi chia sẻ với diễn giả thì chúng ta hãy nhanh tay chúng ta comment xuống mục chat box để ban tổ chức, để phiên dịch của chúng tôi sẽ gửi tới, sẽ trao đổi với diễn giả để diễn giả có thể, để cô Cheyenne của chúng ta sẽ chia sẻ với các anh chị về vấn đề mà chúng ta vẫn đang thắc mắc, vấn đề của chúng ta vẫn còn đang lăn tăn đúng không ạ? Dạ vâng, các anh chị ơi, chúng ta có câu hỏi thì chúng ta comment xuống đi ạ. We do have somebody with their hand up. Can we have that question? Dạ vâng, có phụ huynh nào đang giơ tay, có anh chị nào đang giơ tay mong muốn là chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi thì các anh chị vui lòng sẽ đặt ra ở mục chat box ạ. Và đồng thời thì khi mà chúng tôi có khảo sát về phụ huynh thì chúng tôi có nhận được rất là nhiều những câu hỏi của phụ huynh. Và hôm nay thì xin phép ban tổ chức và xin phép cô và xin phép các anh chị thì chúng tôi sẽ có một câu hỏi trước dành cho cô Cheyenne. Đấy là
làm thế nào để con lắng nghe mình và làm thế nào thì mình có thể lắng nghe con, vì tính cách của con khá là mạnh mẽ và con nhiều khi là con đang hơi bướng bỉnh và không nghe lời. Thì cô có lời khuyên nào cho vị phụ huynh nào không ạ? Vị phụ huynh này không ạ? I think that while our children can be strong-headed, we can too. So my first suggestion is always to make sure that when we're sitting down to have a conversation when our amygdala is calm. We know that our students are now learning about their amygdala. They're learning about going fast. They are figuring out what it looks like to have that perceived fear, anxiety, stress, and threat. But if we are sitting down to try and have a conversation with them and we're going fast, our conversation is already done, because just like all of our children, if our amygdala is flooded, this isn't working. And while we have developed our prefrontal cortex more than our students, we have to make sure that our amygdala is not flooded so we can have a conversation. So the first step would definitely be to make sure that we are not hard-headed or hot-headed or going fast to have the conversation. The next thing I would say is it's okay when we are first beginning communication with our students for it to not be conversation from them and us. And that might feel a little weird at first, because if we sit down to have a conversation with somebody, especially somebody we love as much as our children, we want them to talk to us. But sometimes they need us to listen, and sometimes they need to hear us. And that doesn't happen at the same time all of the time. That looks like getting the communication journal out and writing it down. Maybe they don't want to verbalize, they want to see it. That's fine. Communication right now, especially with someone who we might think is hard-headed or being frustrated or just doesn't want to do it, and they're just kind of going like this with the communication, finding another way to communicate is important. The communication journal, first one. Second one, doing facts, feelings, finding, future. Use that frame with them. Even if you sit down with your student and you say, the fact is, last week on your screen time, it said you spent 9 hours on the screen. I'm feeling very frustrated because I know that it's not good for your brain, and I also know that it didn't get all of the dishes done. I'm finding ways to cut down on my screen time so I can try and spend more time with family. In the future, could we agree to spending 10 minutes a day talking instead of that 10 minutes on a screen? Both you and I, not just you, us, together. Those are some very important steps. Remember, it doesn't have to be a big thing. It's planting a seed. And sometimes we have to plant the seed and water it and let it grow and give it sun and water it again to get it to really kind of break through. Next question. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của cô Cheyenne rất là nhiều. Và tôi có nhận một câu hỏi ở đây từ chị Hạnh ạ. Bé nhà mình 14 tuổi, thông minh, hiếu động và rất cá tính. Nhưng ngược lại mẹ rất yếu đuối và cam chịu. Dần dần mẹ mất kết nối với con. Làm sao để tìm được phương pháp dạy con đúng ạ? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh đang quan tâm, đúng không ạ? I don't know that you're weak-hearted.
first of all, my suggestion would be to look at yourself from the light of you're not weak-hearted because you're here right now. And any parent that is sat through this seminar on a beautiful Sunday is not weak-hearted at all. You have so much desire to change the relationship with your student that you're here right now. So you're not weak-hearted. My first suggestion would be, don't even think that. Think that you are ready to have a deeper communication with them. I would wonder, especially if they have a strong personality, because as you might have seen, I have a lot of energy, and a lot of times that can be perceived as a strong personality as well. Have you tried to write them a letter? Have you left a sticky note? Have you, even if it's just a little bit, open the door to communication with your student? Does this mean 14? I remember when my 29-year-old and my 21-year-old were 14. They didn't want to talk to me. I was mom. I want to talk to mom. And I have a great relationship with my students, and they still didn't always want to talk to me, right? I wrote things down using the fact, feeling, finding, future. That was one thing I did. I would send them emails, and they didn't always tell me that they read them, but I could see they read them because it told me they opened them. It told me that it was there. So I have found ways to have my children understand my intention. And my intention is not to butt into their lives. My intention isn't to take up all of their spare time so they can't hang out with their friends. My intention is to communicate and connect. Don't always think connecting has to be 2 hours long. It can be little, because those little things start to build up, and you're not weak, not at all. Next question. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và chị Hạnh ơi, thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta tích lũy những cái nho nhỏ để thành những cái lớn nhá. Và một câu hỏi cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay là của chị Thanh Hương Tạ. Dạ vâng, làm thế nào để con nghe rồi nhưng sau đó thì con sẽ hành động? I want to make sure I'm understanding your question. You're saying they'll stand there and like listen to us and nod their head and follow along, but then they don't do anything that we suggest. Is that what am I understanding? Yeah, okay. Ooh, boy, don't they, right? How many times have I stood there and said something and they're like, oh, okay, mom. Yeah, I'll do that. Okay. Yeah. Thanks for talking to me. And nothing changes. Nothing. It gets worse, right? What's going on? My first and utmost suggestion is before you end a conversation is what's the first action step? Here, let me actually share this slide with you. This is one of my favorite skills to kind of help move past that stubborn phase that we know our students can get stuck in. It is moving away from the why. We are not asking why. When we say, why are you doing this? We do not ask why. It is what. What is causing you to feel upset, angry, passive? What are you feeling right now? Not why. Not why are you feeling that way? We are getting them to connect to an emotion.
We have to get our students to connect to the emotion. If they cannot connect to that feeling and emotion that they're having, then nothing changes. We just get the, okay, all right, Mom, I'll do that. And nothing changes. They have to connect to the feeling. And then we ask them, what feeling would you like instead? Especially if they're going fast and their amygdala is flooded. What would you like to feel instead? And then here is where we switch over from managing their behavior to really getting them to develop doing this on their own, which is what is the first step in reaching that feeling. And what, if any, maybe there is, maybe there isn't, what, if any, support do you need from me or anyone else to take that first step? We will go into the gaps with our kids right away. Oh, I need to talk to my student. They've been sending text messages that are kind of getting to the bullying thing, and it is not okay. I'm going to talk to them. I'm going to tell them about when it happened to me. I'm going to tell them about how I fixed it for me, and we launch into the gaps. So the very first thing you do is, before you have that conversation, think in your mind how you are going to not do gabs. We are not grabbing the glory. We are not advising them. We're not belittling them. We're not sidestepping, okay? Then our next thought is, how can we get them to walk through these what questions? And again, we might ask it and they might not respond, but we've planted a seed. And then we go back to them and say, hey, what happened when you took that first step? What was the result that you got from taking the first step that we talked about? So we are guiding them through the process. Does it take a lot of time? Yes. Does it take energy? You bet. Are our kids worth it? Of course. And I'd also invite you to remember that you're worth it. You are worth this relationship with your kids. You are worth the development as well. So take this time to allow yourself to look at the gaps, the what questions. Think about your amygdala, and then help them see the benefits too. And at Super Camp, we are going to guide them through this as well. So then you also have the common languaging. So when you say something like, is your amygdala going fast? They really know and have understood what it is that you're talking about. Okay. Any other questions before we end for the day? I almost said night, but it's not night. It's day there. So anything else before you go to Sunday? Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn những giá trị mà cô Cheyenne đã mang lại cho các vị phụ huynh, các bậc phụ huynh đang có mặt đến giờ phút này trong ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn phiên dịch rất là nhiều và đặc biệt cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Và các anh chị ơi, thì cô Cheyenne vẫn còn rất nhiều những giá trị, rất nhiều những kiến thức muốn gửi tới các anh chị, muốn gửi tới các bé nhà mình nữa. Tuy nhiên, hôm nay thì thời gian có hạn và ở bên Hoa Kỳ thì cô Cheyenne chắc là ở đây cũng đang là đêm rồi, tối và đêm rồi. Nên là em xin phép là chúng ta sẽ kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay, chương trình chia sẻ ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta kết thúc thì ban tổ chức vẫn còn hai suất cho 2 phụ huynh đăng ký trong ngày hôm nay để chúng ta có thể tặng con một chương trình nó rất tuyệt vời để cô Cheyenne và ban tổ chức Super Camp Việt Nam có thể đồng hành con trong mùa hè năm nay để giúp con thay đổi tích cực hơn, giúp con có những kỹ năng tích cực hơn, giúp con có phương pháp học tập tốt hơn và giúp bố mẹ làm sao có thể đồng hành cùng con nhiều hơn. Và nếu mà ba mẹ nào vẫn đang còn do dự, vẫn đang còn chưa đăng ký cho con thì ngay giờ phút này thì vẫn còn 2 suất để các ba mẹ đăng ký cho con ạ.
các bà mẹ chúng ta đừng ngần ngại mà hãy tặng cho con một món quà để con giúp con thay đổi tích cực hơn, giúp con cam kết với bản thân mình hơn đi ạ. Và trên đây thì tôi có show lại số tài khoản của Supercamp tại Việt Nam. Thì các anh chị chúng ta đăng ký thì chúng ta hãy chuyển khoản cho con vào số tài khoản này, thì ban tổ chức sẽ check in, sẽ đăng ký, sẽ hoàn thành thủ tục cho con. Và đến tháng 7 năm nay thì con sẽ sẵn sàng để con tham gia một chương trình nó rất là tuyệt vời từ cô Cheyenne, từ Supercamp, từ tổ chức Supercamp tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết là chúng tôi sẽ đồng hành cùng các con, chúng tôi sẽ mang tới giá trị tuyệt vời nhất cho các bạn học sinh tại Việt Nam. Dạ vâng, các ba mẹ ơi, thì ba mẹ nào chưa đăng ký thì chúng ta sẽ còn 2 phút nữa để chúng ta sẽ chuyển khoản, và còn dành cho 2 phụ huynh nữa. Cảm ơn cô Cheyenne rất là nhiều, cảm ơn bác Mark rất là nhiều vì hôm nay đã support team Việt Nam rất là tốt và mang lại rất là support team Việt Nam rất là nhiệt tình và đã mang lại những giá trị rất tuyệt vời cho các bậc phụ huynh của Việt Nam. Dạ vâng. Chúng tôi hy vọng rằng